study in the library. Okay. And, also, there aren't, what about in Denmark? Do people actually buy most of their books, or do you think people tend to borrow books from the library? I think they borrow if they can because it's cheaper. Really? Yeah. And you said for school you go to the library also. In what ways do the library help you out? Well, we can ask some of the staff if we want to find some books, and it's a pretty easy system, so we can find almost everything on the library, so you don't have to buy it. And it's especially if you have a big assignment, you can find books about everything. And we have school libraries, but we have public libraries as well. Right. So yeah, sometimes you go to the school library, and they have some of the books. But if you want all the books, you should go to the public library because they have every book. Okay. And how often would you say you go to the library in a year? Not that often. Maybe 2 or 3 times in a year, actually. Okay. Yeah. I think maybe once in a month, something. All right. And, in the past, people or students used to look up information in encyclopedias. But nowadays, it's all about technology. You can find it in the internet. If you could compare the two, which one would you prefer? I prefer the internet, definitely, because you could just sit back home and you can find almost anything in the internet. Sometimes you can find a whole book uploaded on the net, and you can search. There's a search engine. You can find, just search for a word and you find the page and stuff. So that's more easy than just getting through the book. So. Okay. Well, we just had a great conversation with Nikolai and Michael from Denmark, and we talked about, how often they go to borrow their books from the library, and they said that they think that books are good and books are important. It's just great to have that feel of the paper. Well, I hope you guys learned a lot through our conversation and had a great time with us. I'll see you guys next time. Bye! 자, 두 분의 어떤 그 덴마크에서 오신 분이었는데요. 두 분 다 이제 도서관을 일반인들처럼 이제 많이 이용을 하시는 그런 경향이 있습니다. 물론 이제 한국에서는 자주 도서관을 가는 것 같지는 않지만, 이제 덴마크에 있을 땐 그랬다라는 얘기를 좀 해주셨죠. 네. 자, 간단하게 두 분이 어떤 얘기를 하셨는지 정리를 좀 해드리겠습니다. 오케이. 자, 일단 화면상으로 보셨을 때 오른쪽에 계셨던 분이 바로 니콜라이고요. 왼쪽이 미카엘이었었죠. Well, they both like to go to the library to check books out. 일단 도서관에 가서 책을 빌리는 것을 좋아한다, 자주 한다라고 이야기를 했고요. 자, 니콜라이 같은 경우에는 가서 책을 빌리기도 하고 또 그곳에서 책을 읽기도 하고요. 근데 대부분의 경우는 책을 빌려서 집에서 책을 읽는다라고 했고요. 보통 픽션 아니면은 novel 빌린다고 했었고요. 자, 미카엘 같은 경우는 마찬가지로 도서관에 가서 책을 좀 빌리는 편인데, 물론 독서를 하기 위해서도 책을 빌리지만 학교 숙제나 과제를 하기 위해서 책을 빌리는 경우가 많다라고 했고요. 근데 미카엘 같은 경우는 책보다도 아무튼 DVD나 비디오를 좀 빌려서 보는 경향이 있다라고 이야기를 했습니다. Now, Tommy reporter asked Nikolai and Mikael about whether they have returned books late. 책을 좀 늦게 반납을 한 경우가 있었느냐라고 물어봤는데요. 어떻게 대답을 했는지 한번 확인해 보시죠. 자, 두 분 다 책을 늦게 반납을 하지는 않는다라고 했죠. 일단 연체료 얘기를 했어요. 그렇죠? There's a late fee. They actually use the word fine, 벌금이라는 얘기죠. 늦게 돌려준 벌금이 있기 때문에 they don't want to pay the fine because they think it's a waste of money. 뭔가 돈 낭비니까 제때제때 책을 반납을 항상 하는 편이다. 또 이렇게 얘기를 두 분 다 비슷하게 해줬습니다. School library하고 public library 개념 두 가지도 이제 설명을 했죠. 학교 도서관이 있는 반면에 또 공공 도서관도 있기 때문에 학교 도서관에서 구할 수 있는 책도 있고 공공 도서관에서 구할 수 있는 책도 있고요. 인터넷 공간이 요즘 도서관을 거의 대신해 준다고 볼 수 있는 상황도 많기 때문에 인터넷상에서 뭘 좀 검색한다거나 아예 책 내용도 인터넷에서 검색해서 보는 경우도 종종 있다라고 대답을 또 해주셨습니다. 책을 직접 구매하는 것보다 이제 빌려서 이제 보는 것이 훨씬 더 저렴하기 때문에 he said that it's cheaper to borrow books as opposed to buying them. So I think they try to borrow as many books as they can as opposed to buying them. 그렇던 얘기도 해주셨습니다. You know, they did mention the difference between public libraries and school libraries. Well, obviously, you can find more books usually at bigger public libraries compared to smaller school libraries, right? That's right. But some famous schools have huge libraries. Ah, yes. For instance, Harvard has 100,000
120,000 books or something, a whole lot of books Wow. that they have in the library. So I guess it depends, but as you said, public libraries tend to be a little bigger Yeah. than most, school libraries, right? Okay, 네. very nice. 자, 마지막으로 도서관에 관련해서 그러면 이렇게 책을 반납하고 대여하는 거를 얘기를 좀 했었는데요. 연체료라는 얘기를 아까 말씀을 드렸었죠. 그 얘기를 문장으로 살짝 바꿔서 쓸 수 있는 문장으로 바꿔준 다음에 연습하면서 마무리를 좀 해보겠습니다. Our final sentence for today, everyone. 자, 우리 마지막 문장은요. 연체료가 얼마입니까? 이거거든요. How much is the late fee? How much is the late fee? Or how much is the late fine? 하셔도 되긴 되겠죠. 벌금 형태니까. Are you ready? Let's do it. How much is the late fee? 두 번 더 해볼까요? How much is the late fee? How much is the late fee? Good job. So tell me에서는 200 kron이었나요? Krona. Krona. Yes. That's their currency unit, Yeah, right? I don't know how much that is in Yeah. won or dollars, but sounds like it's a lot of money. It sounds like it's a lot Sounds of money, like it's right? a lot of money. Okay. 자, 생활영어 오늘 여기서 또 인사를 드려야겠네요. 오늘 도서관에서 책을 대여하고 반납하는 얘기해봤습니다. 저희 방송 다시 보고 싶으신 분들은요. 홈페이지 찾아와서 다시 보기 무료로 이용하시고요. 저희 방송 교환과 음원들도 모두 편하게 이용하실 수 있게 올려드렸습니다. Okay, thank you so much for joining us today. This has been Jennifer Klein. 저는 이현석이었습니다. 다음 시간에 찾아뵐게요. 고맙습니다. Bye, everyone. Bye.